La Casa que Suzuraba, Parte 1. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques oscuros existe una casa abandonada. Nadie sabía quién la había construido ni por qué había quedado vacía. Los habitantes del pueblo la llamaban, la casa de los susurros. Decían que todas las noches, exactamente después de las 12, alguien podía escuchar una voz desde las ventanas. No otras. Durante muchos años nadie se atrevió a acercarse. Hasta que una noche, Daniel decidió descubrir la verdad. Eran las 12:17 cuando llegó frente a la casa. El viento soplaba con fuerza y los árboles se movían como si estuvieran intentando advertirlo. Daniel abrió la puerta. Creak. Dentro todo estaba oscuro. Había fotografías antiguas en las paredes, muebles cubiertos con sábanas y un reloj viejo que estaba detenido exactamente a las 12:17. Daniel encendió la linterna de su teléfono. ¿Hay alguien aquí? Silencio. Entonces escuchó una voz. Daniel. Se quedó congelado. ¿Quién está ahí? Nadie respondió. Volvió a escuchar. Daniel. Vete antes de que sea demasiado tarde. Daniel comenzó a caminar por el pasillo. De repente, una puerta se cerró detrás de él. Bam, intentó abrirla, pero estaba bloqueada. Al final del pasillo encontró una puerta negra que parecía mucho más antigua que el resto de la casa. Cuando la abrió, encontró una habitación vacía. En el centro había un enorme espejo. Daniel se acercó. Su reflejo apareció en el cristal. Pero algo estaba mal. Su reflejo estaba sonriendo. Daniel dejó de respirar. Él no estaba sonriendo. Entonces su reflejo levantó lentamente la mano y escribió sobre el espejo. Mañana serás tú. Daniel retrocedió. De repente, escuchó 3 golpes detrás del espejo. Toc, toc, toc. El cristal comenzó a gritarse. Una mano pálida apareció desde dentro. Daniel gritó y cayó al suelo. El espejo explotó en miles de pedazos. Entre los cristales encontró una fotografía antigua. En ella aparecía la casa. Y delante de la casa estaba Daniel. Pero la fotografía parecía tener más de 50 años. En la parte posterior había una frase. Todo aquel que entra aquí deja una parte de sí mismo. Daniel sintió una respiración detrás de su cuello. Se giró lentamente. Su propio reflejo estaba parado detrás de él. Sonriendo, Daniel corrió hacia la puerta. Esta vez estaba abierta. Salió de la casa y corrió hasta el pueblo sin mirar atrás. Pero cuando llegó a su habitación, descubrió algo terrible. En su teléfono había una fotografía que él nunca había tomado. Era una fotografía de su habitación. Y en el fondo, junto a la ventana, estaba la casa abandonada. Daniel acercó la imagen. En la ventana había una figura. Era él mismo. La figura levantó lentamente la mano. Y el teléfono de Daniel mostró un nuevo mensaje. Parte 2 comienza esta noche. La casa que susurraba, Parte 2. Daniel no pudo dormir después de aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la misma voz. Daniel, vuelve a la casa. Intentaba convencerse de que todo había sido una pesadilla, pero había algo que no podía explicar. Su teléfono seguía mostrando aquella fotografía de la casa. A las 3 o'clock de la madrugada, el teléfono comenzó a vibrar. Daniel lo tomó con las manos temblorosas. Había recibido un mensaje de un número desconocido. Todavía estás dentro. Daniel miró alrededor de su habitación. No. Estoy en mi casa. Entonces escuchó 3 golpes en la ventana. Toc, toc, toc. Daniel se quedó inmóvil. Se acercó lentamente a la ventana y apartó la cortina. No había nadie, pero en el cristal apareció una palabra escrita desde el otro lado. Mírame. Daniel retrocedió. De repente, su teléfono se encendió solo. La cámara frontal estaba abierta. En la pantalla apareció su rostro. Pero detrás de él había una figura oscura. Daniel se giró rápidamente. No había nadie. Cuando volvió a mirar el teléfono, la figura estaba mucho más cerca. Entonces escuchó un susurro. No estás solo. Daniel arrojó el teléfono sobre la cama. A la mañana siguiente decidió investigar la historia de la casa. Fue a la biblioteca del pueblo y buscó periódicos antiguos.
Después de varias horas encontró una noticia de 1974. El titular decía, una familia desaparece misteriosamente en una casa abandonada. La familia estaba formada por 5 personas. El padre, la madre y 3 hijos. Daniel observó la fotografía de la familia. Su corazón comenzó a latir con fuerza. La niña de la fotografía era exactamente la misma niña que había visto frente a su ventana. Debajo de la fotografía aparecía su nombre. Elena. Daniel continuó leyendo. La noticia decía que Elena tenía 9 años cuando desapareció. Pero había algo todavía más extraño. La fecha de la desaparición era exactamente la misma fecha en la que Daniel había entrado por primera vez en la casa. Daniel cerró el periódico. Esto no puede ser. Entonces encontró un viejo diario escondido entre unos libros. Pertenece al padre de Elena. En sus últimas páginas había frases escritas desesperadamente. El espejo habla. El espejo conoce nuestros nombres. No debemos mirarlo después de medianoche. Y en la última página. Si alguien encuentra este diario, que nunca entra en la habitación del espejo. Daniel comprendió que tenía que volver a la casa. Y esa misma noche, a las 11:45, llegó frente a la mansión. El viento soplaba con fuerza. La puerta estaba abierta. Daniel entró. El reloj del pasillo marcaba las 12:17. Pero esta vez todos los relojes de la casa comenzaron a moverse al mismo tiempo. Tic, tac, tic, tac. Las fotografías de las paredes empezaron a cambiar. En todas aparecía Daniel. Una fotografía mostraba a Daniel entrando en la casa. Otra lo mostraba sentado en su habitación. Otra mostraba a Daniel durmiendo. Daniel dio un paso atrás. ¿Quién está tomando estas fotografías? Una voz respondió desde el piso superior. Nosotros. Daniel levantó la mirada. La niña, Elena, estaba parada en las escaleras. ¿Eres tú? Preguntó Daniel. Elena bajó lentamente. Yo morí hace muchos años. Daniel sintió que el cuerpo se le quedaba frío. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Elena señaló el espejo. Porque él no nos deja ir. Daniel miró hacia la habitación. El espejo estaba completamente oscuro. ¿Quién es él? Elena respondió. Tu reflejo. En ese momento, el espejo se iluminó. Daniel vio su propio rostro. Pero detrás de su reflejo había decenas de personas. Todos estaban atrapados dentro del cristal. Elena comenzó a llorar. Mi familia está ahí. De repente, una figura salió del espejo. Era Daniel. Pero no era el verdadero Daniel. Su doble caminó lentamente hacia él. Has tardado mucho en regresar. Daniel retrocedió. ¿Qué quieres de mí? El doble sonrió. Tu vida. Daniel intentó correr, pero las puertas se cerraron. El doble continuó acercándose. Cuando entraste en esta casa, dejaste una parte de ti aquí. Ahora esa parte quiere vivir. Daniel vio que el doble tenía exactamente su misma cara, su misma voz y sus mismos movimientos. Pero sus ojos eran completamente negros. Elena gritó. No lo mires a los ojos. Daniel cerró los ojos. El doble comenzó a reír. Aunque cierres los ojos, puedo entrar en tus pensamientos. Daniel empezó a escuchar voces. La voz de su madre. La voz de sus amigos. La voz de Elena. Todos lo llamaban. Daniel, Daniel, Daniel. El cayó de rodillas y se tapó los oídos. Entonces Elena gritó. Rompe el espejo. Daniel abrió los ojos. Tomó una pesada silla de madera y corrió hacia el espejo. El doble intentó detenerlo. Daniel golpeó el cristal. Craash. El espejo se rompió. Durante unos segundos todo quedó en silencio. Después, todas las figuras atrapadas dentro comenzaron a gritar. Elena desapareció. La casa comenzó a temblar. Las paredes se llenaron de grietas. Daniel corrió hacia la puerta. Pero antes de salir escuchó una última voz detrás de él. No puedes destruirme. Daniel se giró. Entre los pedazos del espejo había un pequeño fragmento. Y en ese fragmento todavía podía verse el rostro de su doble. El rostro estaba sonriendo. Daniel salió corriendo de la casa. Pensó que todo había terminado. Pero al llegar al pueblo descubrió algo terrible.
La gente comenzó a mirarlo con miedo. Una mujer gritó, ese no es Daniel. Daniel se quedó confundido. ¿Qué estás diciendo? Entonces vio su reflejo en el escaparate de una tienda. Su rostro estaba ali, pero sus ojos eran negros. Daniel gritó, y desde el pequeño fragmento de espejo que llevaba en el bolsillo suco un susurro. Ahora estamos juntos. Daniel comprendió demasiado tarde que había roto el espejo. Pero no había destruido al monstruo. Solo lo había liberado. Y esa noche, mientras todo el pueblo dormía, alguien caminó hasta la casa abandonada. Era idéntico a Daniel. Abrió la puerta, miró hacia el interior y sonrió. Ya podemos empezar de nuevo. Desde el piso superior se escuchó la voz de Elena. Esta vez no escaparás. La puerta se cerró lentamente. Continuará.